sister just watched live performances. I didn't realize that it's almost 1 a.m. So now I'm just gonna clean up my desk, kind of a mess. I'm going to wash up, and then after I'm gonna do my quiz that I was supposed to do like 5 hours ago, and then I'm gonna do something else. Oh, you know, I know, who knows, who cares? 대체 알긴 네가 뭘 알아? 멈추진 마라 till the morning. 어제까지도 이러지 않았을 거짓말들을 늘어놓네. 아 잠깐 기다려봐 내 말을. Ooh, just feel so sad inside. 오늘을 접어둔 채 잠에 드네. Yeah, come on, yeah. 나를 해요 그대 곁에 있을 때 yeah. 곧 노래를 부르게 해주네요 yeah. 너무 아름다워 만나게 웃는 그 모습은 눈이 부시게 맑은 햇살 같아요 날 밝혀줘 baby ooh, I wanna fall in love with you. Good morning. So today I'm going to be productive. So today's plan is that I have to like study, work out, then dance, then go on a picnic with my sister. I'm gonna go eat first. I wake up early in the morning. 지옥이 따로 없는 매일 아침 yeah. 알람 소리 날 괴롭혀 yeah. 어젯밤엔 기절하듯 잠에 들었나봐 yeah. 벌떡 일어나는 순간 느낌이 쌓여 시계를 봐 언제 또 잠에 든 건지 오늘도 어김없이 to be late for school yeah. 정신없이 뛰쳐나가 yeah. 책가방 필요 없어 yeah. 신발은 걷고 신고 달려 버스는 왜 이리 사람이 많은지 매일 걷는 길이 산책로가 되어줬음 해 yeah. 오늘은 기분이 좀 안에 건들지 말아줘 날 평소에 치던 장난도 오늘은 화를 낼지도 몰라 이해해줘 정신없. So I almost ended up sitting on the couch, but I didn't. I am still in the kitchen. It's 9:52 a.m. right now. I'm gonna go to my room and I'm gonna do some notes. Like cashback 날 좀 내버려도 제발 leave me alone leave me alone yeah yeah ring ring 오늘도 넌 나를 괴롭혀 hey babe 잠깐 시간을 멈춰줘 like cashback This golden hour. 말해봐 우리 사이는 도대체 뭐냐고 넌 애매하게만 굴지 답장이 넌 누구지 오면 더 너도 날 생각하긴 하니 말해 true 진도가 너무 늦지 지기분 날 때만 좋아해 빨개졌을 때만 설명해 해와 달 하루가 다 나였으면 해 그 새끼 댓글은 안 달았으면 해 다 너에게 얘기할 순 없잖아 나도 사회적 위치가 있잖아
부자지만 너 때문에 질투하지 입이 근질거려 그 새끼 누구야 Sit down, let's get talk 침대에 누워있으면 장바구니를 채우다가 꿈은 내 생각을 하냐고 기념일이 아니어도 바다 기념일이 아니어도 프라다 여자랑은 안해 난 brother 말해봐 우리 사이는 도대체 뭐냐고 넌 애매하게만 굴지 답장이 넌 늦지 아멘다 너도 날 생각하긴 하니 말해 true 진도가 넘는 Don't chop, let the beat drop 확실히 나이 들다 보니까 유해지는 건 있어 성격이나 태도가 근데 난 값만에 집착하고 싶어져 시끄럽고 일단 알아야겠어 네 피드에 유독 댓글만이 다르면 놈의 신상을 아나 이러는 거 진짜 오랜만에 발하 So I just finished the pen. There's no more ink. But good news. I have 4 more of these, so it's okay. So I want to recommend, not sponsored, I want to recommend my favorite pen of all time. My friend introduced it to me, well, she actually gave it to me last year. This is the best gift, one of the best gifts I've ever gotten. It is the Pentel Energel Liquid Gel Ink. It's like a needle tip, and it's amazingly amazing. Perfect, like, look at this, like, design. Like, I could be a beauty guru for pens, honestly. So nice. 멜로 영화에서 바라보는 주인공처럼 그냥 우연히 걸어가다 널 만나고 싶어 우린 각자 다른 장소에 So I can't hear myself. I stole my sister's Galaxy Buds, and it's so cool. I want AirPods. I want Galaxy Buds now. It's very nice, but there's a big cloud that's scaring me. 혼자 아무렇지 않게 지내다 문득 서러워 우린 각자 다른 장소에서 서로 그리다 우연인 것처럼 바래왔던 네가 내 앞에 나타나줬으면 해 가끔씩 지나치는 인연들 사이에 네가 있었을까 좀 특별하게 생각했던 건 아닐까 요즘 들어 어렵다고 생각이 자꾸 들어요. So I've been waiting to do this all week, and I'm finally getting to it. I'm deleting a bunch of things in my gallery because I have way too many videos. It's so much. It's like unnecessary. The amount of videos I have, unnecessary. Like, why don't I clear out my phone earlier? Like, okay, so I ended up completing my goal for today was to start my final exam notes and mainly finish chapter 1 because I've been holding that off for. I will see you guys after I take a shower. Goodbye. So it's been like over 30 minutes since I finished showering, but I think I'm gonna go to sleep. Hope you guys enjoyed this video. See you soon. Bye bye.